I was just standing, so he cocked the gun and pointed it at my face. Clearly the message was meant for me. He felt threatened, and from the tweets that he was posting, it was obvious that there were some people who were behind him. Venye nilimuona alikuwa anakaa mtu wa kuheshimiwa, hivyo basi mimi nikampea namba. Wanasema yeye alikuwa mwizi. They work very hard to control the media to get it out of the minds of Kenyans. Baada ya kuvumbua sura yake Cheryl Kitonga, kulikuwa na mjadala kote nchini. Lakini wasilokuwa wakijua Wakenya ni kwamba kulikuwa na njama fiche dhidi yake. Kilichofuatia ni msururu wa mauaji. Jina langu ni Mohamed Ali na haya ni makala ya Jicho Pevu, Kaburi la Wazi, sehemu ya pili. The late Jacob Juma, before his death, mentioned the Deputy President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto. Have you summoned the Deputy President of the Republic of Kenya? Allow me not to answer that question, okay? Allow me not to answer that question, yes? Mr. Muhoro, why is it difficult for you to tell us whether you have summoned the Deputy President or not, and it is easy for you to tell us that you have spoken to some of the people who you've mentioned in the investigations? Have you summoned the Deputy President of the Republic of Kenya? The ones that you'll be summoning, you'll be seeing them. In any case, it's not all of the witnesses. Some have requested that you go to the offices. We have done that. Until such a point you determine that so-and-so XYZ is a suspect, that becomes a totally different story altogether. Are you looking at the case of the tweets that Jacob Juma tweeted? Mohamed Ali, I have just responded to that question. It is a very simple question. Did you summon the DP or not? Yes or no? That's what I'm just asking. A very simple question. Yes, Angira? Angira, ask your question. You haven't answered my question. I just want to know whether you have summoned the DP or not. That's it. Why not others? Why aren't you asking about others? I mean, the others, we'll be summoning witnesses. We'll be summoning people we think have information that can assist. I respect that, but my question is about the DP, not others. You've already answered me about the others. There's nothing that will stop us from recording a statement. Nothing would stop us from recording. You haven't answered me. Have you summoned him or not? Okay, let's hear from Angira. Baada ya kuuliza maswali nyeti kuhusu mauaji ya Jacob Juma Lukoba, baadhi ya maafisa wa idara ya upelelezi waliafikia kauli tofauti katika uchunguzi huo na kuanza nadharia mpya. At 1934 hours, the deceased vehicle is captured opposite Westlands bus terminus driving along Wayakiwe towards CBD. With the deceased on the driver's seat and a passenger on the passenger seat. At 1938, he is captured at Kenyatta Uhuru Highway near Ministry of Tourism, driving along Uhuru Highway towards Mombasa Road. And all this time, we have a passenger on the passenger seat. At 1955, he is captured again at Nyerere Road near the Children's Traffic Park along Nyerere Road towards Kenyatta Avenue. And in this time, he is all alone from the time he is captured near the Central Park. Wachunguzi walielekeza darubini yao kwenye nadharia kwamba
mkasa huo huenda ulikuwa ni mauaji ya kimapenzi. Cheryl Kitonga alionekana kama mshukiwa wao wa kwanza, hasa baada ya kuwa mtu wa mwisho kuonekana na marehemu Jacob Juma. Huku hayo yakijiri, uchunguzi mzima ulionekana kuchukua mkondo mpya na wa kukanganya zaidi, Cheryl Kitonga akiwa mlengwa wa kwanza kwenye harakati hizo. Lakini uchunguzi ukaanza kukanganya hata zaidi. Kwanza, watu watatu waliuawa kwa kumiminiwa risasi karibu na mzunguko wa uwanja wa Nyayo, kabla ya polisi kupasua mbarika na kusema kuwa bunduki waliokuwa nayo washukiwa hao ilikuwa sawia na ile iliyotumiwa kumuua Jacob Juma. Mmoja kati ya waliouawa alitajwa kama afisa wa polisi Simon Mungai Muturi, nambari ya usajili 90876. Simon Muturi alikuwa miongoni mwa watu wengine watatu waliouawa usiku wa Mei 23 katika njia isiyoeleweka, huku polisi wakimjumuisha yeye na wenzake miongoni mwa wahalifu sugu na hata kudai kuwa ndiye muuaji mkuu wa Jacob Juma. Mimi siku hiyo nilikuwa kazi. Na mimi kwanza nilisikia on Monday. Na mimi nilipigwa na bibi yake. Sasa wakati bibi yake alinipigia, ndio usiku huo nikalala. Siku nyingine nikaenda kufanya nini? Tukaenda kumtafuta pale. Tukaenda kumtafuta nini City Mortuary. Wanasema yeye alikuwa mwizi, lakini sikujua, sikumjua hivyo. Na circumstances za kifo chake bado sijai kubali hivyo. Kwa mwizi. Simon, hapana. Kuna wale ambao wanasema, polisi walikuja wakasema ati huenda Simon na group yake wao ndio waliua Jacob Juma. Hapana. Not my Simon. Maybe ni kitu wanataka kufichilia, lakini Simon naweza mkania. Anaweza fanya mambo mingi, lakini he was not a killer. Hapana. Hakuwa Jacob Juma. Simon, hapana. Katika tukio hilo, polisi walipata bastola moja, bunduki aina ya AK-47 iliyotajwa kama iliyotumika katika mauaji ya Jacob Juma Lukoba. Jicho Pevu sasa imebaini kuwa dondoo za polisi kuhusiana na utata mzima unaozingira mauaji ya Jacob Juma ina dosari fulani. Simon Muturi, anayedaiwa kuwa jambazi sugu, alikuwa afisa wa polisi aliyehudumu katika kituo cha uwanja wa ndege cha Wilson. Kabla ya kuhamishwa Nairobi, Muturi alikuwa akifanya kazi Mombasa, ambapo aliletwa Nairobi kwa muda kwa madai ya kuzua vurumai. Baada ya tukio hilo, Simon alihamishwa hadi kituo cha polisi cha Rongai na kisha baadaye kituo cha polisi cha Central katikati mwa jiji la Nairobi. He was a depressed person. After when alipoteza jicho yake, it was hard for him to accept himself ati ndivyo yako. Siku aliyouawa Simon Muturi alikuwa amepiga kambi katika maeneo ya Landmawe, na kwa mujibu wa rafikie, gari alilokuwa nalo marehemu lilimiminiwa risasi karibu na mzunguko wa Nyayo, pasi na polisi kutoa amri ya kusimama. Katika tukio hilo, mmoja wao alifaulu kuponyoka kabla ya polisi kumfikia, kumkamata, kumhoji kabla ya kumuua kwa kumpiga risasi. Alikuwa amepigwa risasi mingi sana. Alikuwa amepigwa risasi zaidi ya kama 7 ama 8 hivi. Bibie marehemu anasema kuwa Simon miaka ya nyuma alipoteza jicho lake baada ya kupigwa risasi akiwa katika harakati ya kuokoa jamaa mmoja aliyekuwa akivamiwa na wezi huko Ngong. Kwa hofu, jamaa aliyekuwa akiokolewa
alimpiga risasi jichoni Simon Muturi akidhani ni jambazi. He had depression and out of hiyo jicho yake, na ni out of serving Kenyans, out of kwenda kwa mwenye alienda kusaidia mwenye huko ndiye alimshoot, of which tulienda hata tulijaribu kwenda kwa court. That person akakuwa arrested then akatoka. So hiyo kesi ilikuwa kotini and tulikuwa tunaenda. That guy alikuwa mzee alikuwa anaitwa Warukira. Akapass. Was there justice found for my husband? Wasn't. Iwapo ni kweli Simon Muturi alihusika katika mauaji ya mfanyabiashara Jacob Juma, basi haieleweki ni kwa nini maafisa wa Flying Squad waliishia kumuua badala ya kumkamata na kumfungulia mashtaka. Ushahidi tuliopata na ripoti ya mwanapatholojia imeonyesha kwamba mauaji ya Jacob Juma yalitekelezwa na watu waliokuwa na mafunzo ya usalama ya hali ya juu, na itakuwa vigumu kwa Simon Muturi, afisa chongo, kufanikisha operesheni hiyo ya kisasa ya kumwangamiza Jacob Juma, msiri wa sakata ya Eurobond. Jicho Pevu sasa imebaini kuwa usiku wa kuuawa kwa Jacob Juma, Simon Muturi alikuwa katika maeneo ya Limuru akishughulikia biashara yake ya kusaga mahindi na ufugaji wa kuku. Up to now, for those months zenye alisimamishwa, naye God kwa in a miracle way ananiletea customers from nowhere. Nikawa at least nimebarikiwa kwa kazi, ningelipa nyumba, alafu Simon alikuwa na kaposho mill home. So unaona itatuboost kidogo. Akona posho mill nyumbani, kadogo ile kidogo, na the father hata wazazi wake ni wazee. So babake ndiye anamsaidia kusiaga, so akipata kidogo anatutumia, na ni mimi hapa na struggle here. So to me Simon didn't have any cash. He didn't. When he died, did you have a chance of looking at his accounts? Was there money? There was no money in both of his accounts. There was no money. Equity, they had only 2,000. Cooperative, they had no cash. Licha ya polisi kumtaja kama mhalifu mkuu katikati mwa jiji la Nairobi, Jicho Pevu haina ushahidi wowote wa kumhusisha Simon Muturi na uhalifu. Kuuawa kwa Simon Muturi sasa kunazua hali ya sintofahamu katika sakata nzima ya mauaji ya Jacob Juma iliyoonekana kupangwa na kupanguliwa tangu mwanzo wa kuuawa hadi mahali gari lake lilipoegeshwa. Kwa mwizi. Hi Simon. Hapana. Not my Simon. Iwapo ni kweli Simon Muturi, afisa mwenye chongo wa jicho moja, alitumwa kumuua Jacob Juma, basi ni nani aliyemtuma? Walikuja wakasema ni investigation, wakakuja hata walikuja tu straight bedroom, kaangalia wakachukua ma uniforms na laptop na wakaenda. Hata si ati mimi na expect kama ilikuwa nile kuna wana suspect wangetuanisha everything upside down. Unaona kuna kitu wanatafuta. Lakini sikuwa, walikuja tu bedroom tukana. Hata mimi nilikuwa nawaambia box ya Simon ndio hii. Nguo za Simon hivyo. Yeah? Although hawakuwa na shida na mimi, lakini kama ni search, I expect ingekuwa tara. Licha ya Ndegwa Mohoro na idara nzima ya usalama kujipiga kifua na kusema kuwa itafanya uchunguzi wa kina, hadi kufikia wa leo hamna yeyote aliyetiwa mbaroni, ila kila kukicha ni hadithi za alfu lela ulela, huku Simon Muturi akionekana kutolewa kafara na kufunga ukurasa wa mauaji ya Jacob Juma. Kwa vile washukiwa waliuawa na hawangeliweza kujitetea mbele ya mahakama yeyote ile kwa kuhusika na mauaji ya Jacob Juma, Cheryl Kitonga alionekana kama chaguo bora la uchunguzi, kulimbikiziwa tuhuma na mpangaji wa mauaji hayo. Iliandaliwa mara moja, huku mpango mzima wa kumfungulia mashtaka mwanadada huyu ukikamilishwa. Meza yetu ya uchunguzi ilipata taarifa hizo kupitia wandani wetu, na bila kupoteza wakati
tulifichua sura yake, hatua ambayo huenda iliokoa maisha yake kabla afikiwe na lolote, kwani hakuna Mkenya aliyekuwa akimjua. Baada ya mwezi kama mmoja hivi, kwa mara ya kwanza Cheryl Kitonga alikubali kuzungumza na kuelezea peupe yaliyotukia usiku huo wa kuuawa kwa Jacob Juma. Jacob Juma nilipatana naye on Thursday 5th May. Ilikuwa lunch time. Nilikuwa nimebeba rice bila stew. So I had gone to an M-Pesa to withdraw money niende ninunue stew. That's when nikiwa M-Pesa mtu akaingia after mimi. Akaingia akasema he wanted to stop an M-Pesa transaction. Akasema ametuma kwa wrong number asimamishiwe. So that's okay, I was there, so alileta commotion mingi na huyo madamu M-Pesa, so nikaambiwa ningoje kidogo. Hivyo basi alivyomalizana na M-Pesa akaniona hapo. Akaniuliza, habari yako, jina lako ni nani? Nikamwambia jina yangu. Sasa nikamwambia jina. Akaniambia kama akanitisha namba. Nilimuona alikuwa anakaa mtu wa kuheshimiwa, hivyo basi mimi nikampea namba sababu nilijua maybe I'm business oriented, so nilijua maybe hapa anaweza ni offer business opportunity in future, so nikampa tu namba. Nikaendelea na vitu zangu. Sasa akanipigia simu akaniambia tupatane jioni kwa ofisi yake in Westlands. Alimpigia tu the same day akaniambia tupatane Westlands kwa ofisi yake. Nikachukua taxi town, nikaenda hadi Sarit Center. Kufika Sarit Center akatuma taxi yake inikujie. Taxi kunikujie kanipeleka kwa ofisi yake Westlands. Kufika hapo tukaongea for a short while. Alafu nikamwambia mimi lazima ningeenda nyumbani saa hiyo. Sikuwa nataka kuchelewa nje. Nikamwambia acha nichukue cab, taxi inipeleke town. Akaniambia hapana, since pia anatoka wacha nipeleke town ndio sasa atoke aende nyumbani. Tukaenda town, akanidrop hapo karibu na Trattoria. Sasa mimi nikatoka nikaenda nyumbani tu kama kawaida. The next day nikienda kazini ndio nikasikia kwa news ati Jacob Juma aliuliwa. Alikuwa amemention jina yake the day before ni Jacob Juma, but mimi sikujua he's a prominent person. Mimi sijaisikia hiyo jina before, hata siku react. Mimi sikuwa najua ati ni mtu mkubwa. So venye nilisikia Jacob Juma ameuliwa nilishangaa, huyu ni Jacob Juma mwenye nilikuwa naye jana. Nikaangalia Google nikaona kweli ni Jacob Juma. Hivyo tu ndio mimi nilimjua. Nilishtuka, nilishangaa unapatana aje na mtu leo na anauliwa the same day. Sikuwa namjua, hata sikuwa nishamuona hata kwa news ati ni mtu mkubwa. Sikuwa najua ni mtu prominent. Huo muda wote kutoka Westlands mpaka town mlikuwa mnazungumzaje? Kwanza tuliteremka tukaona alikuwa anaendesha Mercedes ya blue. Hata sikuangalia number plate, mimi sikujua namba, hata sikujua ni which class. Nikaingia nikaketi mbele. Akaniambia as we were going, akaniambia why he likes his car, he has 8 cars. Hadi akaniambia he had even Rolls Royce. He told me he had 8 cars but he liked this one in particular because it's bulletproof. Hadi tukaanza kudiscuss tu magari. Mimi nikamwambia napenda gari type gani, akaniambia napenda tu hiyo juu ya bulletproof. Hatukudiscuss mambo mengi. Cheryl Kitonga bado angali anahofia maisha yake kutokana na ripoti za kuuawa kwa baadhi ya watu waliodaiwa kuhusika kwenye mauaji ya Jacob Juma Lukoba. Cyrus Jirongo alikuwa mmoja wa wanasiasa waliokuwa wakiuliza maswali kila kukicha baada ya mauaji ya Jacob Juma. As a country, I think time has come when we must stand firm. As a country, I think time has come when we should call a spade a spade. It is saddening ukisikia the IG, Inspector General, calling upon leaders
to write a statement. The IG knows exactly who killed Juma. You can't ask the killers to investigate themselves. Familia ya Jirongo sasa inaamini kuwa imesalia kuwa walengwa wa genge ambalo lilimuua Jacob Juma. Familia hiyo sasa inasema kuwa mwanadada huyu Sally Jirongo Egonanga, bintiye Cyrus Jirongo, amekuwa wa kwanza kuathirika kwa makali ya makachinja hao. Juni tarehe 1, wakati wa Kenya walipokuwa wakiadhimisha miaka 52 tangu Kenya kujipatia uhuru, katika barabara ya Riara mwendo wa saa 5 za asubuhi, Sally Jirongo wakitembea na mpenzi wake Cameron Chase Huntler mwenye umri wa miaka 26, raia wa Marekani, kutafuta kiamsha kinywa katika duka moja kuu, walianza kufuatwa kwa karibu na watu wawili. We were going to have breakfast at the mall, Junction Mall, and he was telling me, he speaks very good Kiswahili, and he was telling me about certain words in Kiswahili. And then while we were walking, we noticed two men ahead of us, and I was thinking about how I'm going to walk around them. Then one of them pulled out a gun and pointed it at Cameron, and he said, "Give me the bag." And I told him, "Babe, just give them the bag, give them everything they want." Then the other guy, he came behind and tried to grab the bag from Cameron, and Cameron pushed him. And then the man with the gun, he repeated, give me the bag," and he cocked the gun and pointed it at my face. What was he like? What were you doing? I was just standing, so he cocked the gun and pointed it at my face. And the police, the two men, they were there. And when the other one came behind me, and then the other one cocked the gun and pointed it at me, and Cameron got angry. And he pulled me back because I was a bit ahead of him. He pulled me back, then he shoved me to the road, and he tried to push the gun or pull it, I'm not sure, but he reached for the gun. And then they started shooting. They shot him in the arm. Then the other guy pulled him back, and he hit the other guy with his arm again. When they shot him in the face, he was falling, and he landed there. It was an awkward position because his arm looked bent in a weird way, and then his leg, I can't remember, but I started screaming for a car to help us because we were walking, and I was panicking. So a man in blue Mercedes came and stopped right next to us, and he jumped out of the car and pulled out a first aid kit, and then I flipped him over, and I tried to put it back in, but it wasn't going in. It wasn't going back in, and there was so much blood. I was trying to lift him, and I kept trying to talk to him, and he was groaning because he was in so much pain. And then we put him in the car with the help of some people. And the driver, the doctor, he took us to the nearest hospital. I told him we go to Nairobi hospital, but he said he's losing too much blood. And when we got to the hospital, there was so much blood in the doctor's car, and there was brains on the door of the doctor's car. Then they took me away, and I can't remember much from that point. I just called my dad and told him that
my boyfriend has been shot and we're in hospital. Cameron alikimbizwa katika hospitali iliyokuwa karibu ya Nairobi Women's, mahala ambapo madaktari walimhudumia, lakini alikuwa amejeruhiwa vibaya kichwani. Cameron was brought in with a history of having been shot, and he was brought in critical condition because he had 3 gunshot wounds. One was to the forehead, and the entry wound was through the forehead, and the exit was through the superior sagittal sinus, which is right above your head here. The second gunshot was through the right shoulder, and the exit was through the axilla. And then the third gunshot wound was right below the right ribs and into what we call the right hypochondria. So you can imagine someone who's been shot and has brains oozing out. Their breathing is compromised, definitely. So the first thing we did was to intubate him, which means putting a tube through the trachea to help him breathe. It was around about 40 minutes of resuscitative measures, trying to get the breathing in order, trying to get circulatory pressures up, and then he actually succumbed in the process of planning surgery. Siku iliyofuatia Juni tarehe 2 mwendo wa saa 9 na dakika 34 hivi, Sally Jirongo alipokea ujumbe mfupi kwa simu yake. Ujumbe huo ulisema, na nikinukuu, wewe ujichunge sana hiyo mdomo yako, na ukishindwa tutakuonyesha kuizima. Sisi hatukuogopi hata kidogo. Mwisho wa nukuu. Kwa mujibu wa polisi ni kwamba mauaji hayo yalichukua takriban dakika 4 kabla ya kuuawa kwa Cameron. Baada ya dakika 4, ujumbe ulikuwa ushapasishwa kwake mwanasiasa maarufu Cyrus Jirongo. The message then sent to my daughter after the murder of the boyfriend doesn't make sense at all if it was meant for her, because she's neither a politician, she has not talked anything. Asking her to close her mouth or to keep her mouth shut doesn't make sense at all, because she never talks. So clearly the message was meant for me, based on the claims, or the claim I had lodged on behalf of the late Jacob Juma, and that it was making a lot of people uncomfortable, and the shooting was meant to kill. But what worries me is that this young man took bullets on behalf of my daughter. And for me it's clear, this was a warning. If these were thugs, where did they get her number? When I went to discuss this thing with a certain senior police officer, he told me they normally receive a lot of messages, and messages are normally sent by prisoners. Something that I laughed at, because a prisoner, if he's sending a message, it will be an extortion message looking for M-Pesa or some kind of thing. A message that was sent to my daughter the day after will not have come from a prisoner. Secondly, the law of probability does not allow that to happen. Whichever way you look at it, that your boyfriend is shot today and tomorrow you receive a message warning you to keep quiet. So this is a case of an assassination, and a message being sent to me very strongly that my friend, there's a limit, don't push us too hard. What is worrying me is that we are then now going back to an era where you must be silenced, and that era is creeping in slowly. Assassinations being used to cause fear, so that those that want to commit economic crimes, they can commit. Those that want to get rid of their political enemies, they can get rid of them. There is something dangerous creeping back into this country. When we're going to the Junction Mall, we always walk. Even when we're coming. Polisi ilivyo kawaida walianzisha uchunguzi, na siku zilizofuatia walikamilisha shughuli kwa kusema kuwa waliwaua washukiwa wa Cameron. Hadithi sawia na ile ya Jacob Juma Lukoba ya kuwaua washukiwa na kufunga ukurasa wa uchunguzi. Kesi ya marehemu Cameron Chase Huntler ilihamishwa hadi kituo cha polisi cha Kabete, huku serikali ya Marekani ikiusafirisha mwili wake hadi nyumbani kwao New York kwa mazishi.
Ripoti ya upasuaji ilikuwa ikionyesha kupigwa risasi 3, moja kichwani, kifuani na mkononi. Hata baada ya kuandikisha taarifa katika kituo cha polisi, ajabu ni kwamba hadi kufikia wa leo hamna afisa yeyote wa polisi aliyefika katika hospitali hii tangu mauaji hayo. To the best of my knowledge, during the shooting, no policeman came on the day of the shooting. I am not privy of any police having come or not come. None has approached me in my capacity for any information with regards to the shooting. And on the day of the shooting, none again also approached us for any information. The precision with which this was carried out is exactly the precision with which Juma's murder was done. The ruthlessness, the number of bullets being unleashed, tells you it is the same team, same squad. Because if you are shooting somebody because you feel you are threatened, you'll shoot one bullet. But how many bullets were shot at Cameron? Several. How many bullets were shot at Juma? Several. Uchunguzi wa mauaji ya Jacob Juma sasa umegonga mwamba, kando na wachunguzi kutozingatia masuala ya kisiasa yaliyokuwa yakizingira maisha ya Jacob Juma. Jacob Juma katika picha hii mapema mwanzo wa utawala wa Jubilee anaonekana hapa akiwa na wafanyabiashara wenzake katika ikulu ya Mombasa, wakiwa na Rais Uhuru Kenyatta, wakifanikisha usajili wa leseni ya uchimbaji madini ya Kotek. Baadaye alipokonywa leseni hiyo na afisi husika. Uhasama uliokuwepo kati yake na serikali ulianza kushamiri rasmi baada ya madai aliyotoa kupitia mitandao ya jamii, akidai kuwepo kwa njama ya kumuua kufuatia ufichuzi aliyokuwa akitoa kuhusu sakata ya Eurobond. Mjane wa Jacob Juma, Miriam Juma, licha ya idara ya CID kupendekeza kuwepo kwa uchunguzi wa kina, kwa kimombo inquest, kuhusu mauaji ya mumewe, bado anashikilia kauli mbiu kwamba mkasa huo wafaa kupelelezwa na wajuzi kutoka nje ya nchi, kwa kuwa kuna mkono fiche unaojaribu kupoteza kesi ya marehemu mumewe. Yes, we are making the same demands. It is still not too late to get to the bottom of all this. If I feel it's too early for the government to ask for an inquest at this point. It could have been handled better, and even as we had requested earlier, even involve the FBI before we say we have reached a dead end. I have not had any feedback from them about the demands we made. That was before we buried Juma. We asked for the records of the phone and the CCTV coverage, and up to now we have not had anything or received any of that. I have not received any personal effects that he had. I've tried to get them, but I couldn't. They refused to hand them over to me until later. That's what they said, but so far nothing. It's very hard. Kwa sasa kiti cha Jacob Juma kimesalia wazi. Afisi yake ina upweke, ikiwa ni ishara kwamba hatowahi kuonekana tena humu au mahala pengine duniani. Mjane wake anafahamu zaidi doa ambalo pepo wa kisirani cha kumwaga damu alimwachia. Juma was a very good man. Very determined. Very honest. And a go-getter. He was very intelligent, and he had a lot of dreams of making this country a better place.
and very anti-corruption. You know, he was fighting for, you know, the rights and the truth. So they killed a good man. They killed a good man. He did not deserve to die that way. He did not. Kumekuwa na ati kuhusu jinsi wakuu wa idara za usalama wanavyoendeleza idara zao, hususan idara 5 za kiusalama. Ya kwanza ni idara ya CID inayoongozwa na Ndegwa Muhoro. Utendakazi wa idara hiyo unakumbwa na maswali mengi, hasa kutokana na jinsi inavyoyumba inapochunguza visa vya mauaji ya watu ambao wanafahamika kuikosoa serikali na wenye nguvu. Ya pili ni afisi ya mkuu wa jinai kaunti ya Nairobi, Nicholas Kamwende, ambaye hapo awali alikuwa mkuu wa kitengo cha kupambana na ugaidi. Kamwende anakabiliwa na tuhuma zinazolenga afisi yake kwamba kipo kikosi cha wauaji ndani ya idara ya polisi Nairobi, na ambacho kinakisiwa kuhusika na kutoweka kwa baadhi ya watu katika njia isiyoeleweka. Afisi za mkuu wa polisi Joseph Boynet na wizara ya usalama wa ndani inayoongozwa na Meja Jenerali mstaafu Joseph Nkaisari zimekumbwa na maswali mengi ya Wakenya. Mauaji ya wakili Willy Kimani, mteja wake na dereva wa teksi, yanaendelea kuongeza majeneza ya watu wanaozidi kuuawa na kutoweka, huku maafisa wa polisi wakidaiwa kuhusika. Ukweli wa mambo ni kwamba huenda pia mauaji ya Jacob Juma yakaingia katika vitabu vikuu vya mauaji ya kihistoria vya Wakenya wengine waliouawa kinyama na kesi zao kutupiliwa mbali kwa kukosekana kwa ushahidi. Idara ya polisi sasa imependekeza uchunguzi wa wazi, almaarufu kwa lugha ya Kimombo public inquest, kuhusu mauaji hayo, na hivyo kuibua dukuduku kuhusu kupatikana suluhu na haki. Watu wa kipekee waliohusishwa na mauaji ya Jacob Juma tayari wameuawa kwa mtutu wa bunduki unaodaiwa kufadhiliwa na polisi. Hivyo basi, ukweli kusalia kama usiku wa kiza. They are unable to question those they suspect were involved. And therefore they are literally saying, we can't. My daughter has not identified or been called to identify or look at any dead body to confirm whether they are the people who confronted them. Proper investigation should have been done first. And if it comes to the point that the inquest has to be done, it has to be thorough. Unlike past times when other inquests have led to not so much. Polisi bado wamesalia kimya kuhusiana na kuwepo kwa genge la wauaji ndani ya idara hiyo. Katika kesi hii, polisi bado hawajaelezea ni kwa nini hawakufika katika hospitali ya Nairobi Women's alipouawa mpenzi wa bintiye mwanasiasa Cyrus Jirongo, Mwamerika Cameron Chase Huntler. Je, bado wanashikilia kauli kwamba mauaji ya Cameron ni uhalifu wa kawaida, ama kuna jambo fiche wanayozuilia vifuani? Na je, ni yapi wanayojua kuhusu kesi ya Cyrus Jirongo na bintiye? Tangu kuuawa kwa Jacob Juma, watu wengine 6 wameuawa katika njia isiyoeleweka. Njia ambayo idara ya usalama imejaribu kuwaelezea Wakenya pasi na matumaini. Katika sehemu ya 3 na ya mwisho ya Kaburi la Wazi, tutaangazia mauaji ya wakili Willy Kimani, mteja wake Josephat Mwenda na dereva wa teksi Joseph Moirore, waliouawa kinyama na maafisa wa polisi. Itakuwa ni awamu vile ya kutoboa siri zao fiche. Mohamed Ali, makala ya Jicho Pevu, KTN News.